electric potential due to a point charge. So, electric potential due to point charge. Okay. So, electric potential due to point charge. இதோடைய definition நமக்கு தெரியும். So, electric potential at a point is defined as work done in moving the test charge from infinity to the point against electrical force. இத definition நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும் முத. Potential at a point is defined as work done in moving a test charge from infinity to the point against the electrical force. Okay. இதைத்தான் இப்ப நம்ம டெரைவ் பண்ண போறோம். ஸோ முதல்ல டெஃபினிஷனை ப்ராக்டிக்கலா அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஒர்க் டன் பொட்டன்ஷியல்னாலே ஒர்க் டன் பை சார்ஜ். ஒர்க் டன் மூவிங் யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் யூனிட் டெஸ்ட் சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு த பாயிண்ட் அகெயின்ஸ்ட் எலக்ட்ரிக்கல் ஃபோர்ஸ். ஓகே, இந்த பாயிண்ட் சார்ஜ்ன்றது என்ன? பாயிண்ட் சார்ஜ்ன்றது ஸ்மால் சார்ஜ் whose magnitude is very very small, size is compared to the distance. நீ டிஸ்டன்ஸோட அந்த சைஸ் ஆஃப் த சார்ஜ் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப ஸ்மாலா இருந்தா அந்த சார்ஜ் பேர் பாயிண்ட் சார்ஜ். ஸோ ஜென்ரலா பாயிண்ட் சார்ஜ்ன்றது நம்ம ஸ்பெரிக்கல்னு எடுத்துக்குவோம். அண்ட் த சைஸ் ஆஃப் த சார்ஜ் இஸ் வெரி வெரி ஸ்மால் கம்பேர்ட் டு த டிஸ்டன்ஸ். ஓகே, லெட் அஸ் டேக் a பாயிண்ட் சார்ஜ். ஒரு பாயிண்ட் சார்ஜ் எடுத்துக்கிட்டோம். Q is the point charge. We wanted to find out potential at a point. We wanted to find out a potential at a point. இதுதான் அந்த பாயிண்ட் வச்சுக்கலாம். அந்த பாயிண்ட்ல தான் பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கணும். Imagine the point is at a distance r. Okay, let us take a definition. நம்ம இப்ப அப்ளை பண்ணுவோம். What is infinity? Infinityன்றது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட பொறுத்தவரை above electric field. Here electric field is 0. That is called infinity. அப்போ infinityன்றது above the electric field. ஓகே, நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? We are going to take a test charge. டெஸ்ட் சார்ஜ் அப்படின்றது யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ன்றது சேம் தான். அதான் நம்ம டெஸ்ட் சார்ஜை யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ வி ஆர் டேக்கிங் யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ். தட் வி ஆர் கோயிங் டு பிரிங் திஸ் யூனிட் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ஃப்ரம் இன்ஃபினிட்டி டு த பாயிண்ட். இங்க இருந்து இங்க கொண்டு வர போறோம். ஸோ வாட் ஒர்க் வி ஹாவ் டு டூ, எவ்வளவு ஒர்க் நம்ம பண்ணணுமோ அதை இங்க கொண்டாட்டோம்னா தட் இஸ் கால் பொட்டன்ஷியல். அப்போ இதை கொண்டு வரோம். ரைட், இப்போ கமிங் பேக் டு த ஃபார்முலா. வாட் இஸ் திஸ்? நம்ம எய்மு பொட்டன்ஷியல் கண்டுபிடிக்கிறதா. பொட்டன்ஷியல்ன்றது முதல் ஸ்மால் பொட்டன்ஷியலை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுவோம். டிவி ஈக்குவல் டு ஒர்க் டன் இஸ் நத்திங் பட் ஃபோர்ஸ் இன்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், ஸ்மால் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை யூனிட் சார்ஜ். உனக்கு தெரியும் ஃபோர்ஸ் பை யூனிட் சார்ஜ் இஸ் கால் இ இன்டு டிஎக்ஸ். ஹியர் வி ஷுட் ஹேவ் அ மைனஸ் சைன், ஏன்னா வி ஆர் டூயிங் த ஒர்க் அகெயின்ஸ்ட் த ஃபோர்ஸ். இவ்வளவுதான் கேட்டேன். திஸ் இஸ் ஸ்மால் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ். இப்போ டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் வேணும்னா, அதான் பொட்டன்ஷியல் அட் அ பாயிண்ட் வேணும்னா எல்லாத்தையும் இன்டகிரேட் பண்ணும். தட் வேர் வி ஷுட் இன்டகிரேட் இன்ஃபினிட்டி டு த பாயிண்ட். அதனால தான் முதல்ல இன்டகிரேஷனை ஸ்டார்ட் பண்றோம். இன்ஃபினிட்டி டு த பாயிண்ட் இஸ் அட் அ டிஸ்டன்ஸ் ஆர் மைனஸ் இ இன்டு டிஆர். அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் டிஆர் இஸ் ஆல்சோ a vector quantity E dot dr. This is the potential. அடுத்தது, what is the formula to calculate electric field? Electric field formula is nothing but actually electric field due to a point charge formula Q divided by 4 pi epsilon naught R squared. உனக்கு தெரிஞ்சுக்கும் இந்த formula. So electric field, it's a vector quantity. There is an r cap, the direction of electric field. அப்போ பொட்டன்ஷியல் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். சப்ஸ்டியூட் பண்ணேன்னா இந்த 1/4 கான்ஸ்டன்டா வெளியே எடுத்துடலாம். அப்போ இன்டகிரேஷனுக்குள்ள போறது Q/Q கூட கான்ஸ்டன்ட் தான், வெளியே எடுத்துடலாம். 1/r² உள்ளுக்கு போச்சு. அண்ட் இதுல ஒரு ஆர் கேப், இதுல ஒரு டிஆர் வெக்டர். இவ்வளவுதான். இன்டகிரேட் பண்ண வேண்டியதுதான். நமக்கு தெரியும் வேரியபிள் இஸ் ஆர், ஆர் டு த பவர் ஆஃப் -2. அப்போ
net potential is q by 4 pi epsilon naught. நான் தனியா பண்ணி காமிச்சிடுறேன். r to the power of minus 2 dr integrate பண்ணோம்னா r to the power of minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. That's all, no? And that minus sign should be carried over. Minus sign carry over ஆகும். The minus sign. Okay. அப்போ இது என்ன ஆகும்னா r to the power of minus 1 by, here there is a minus 1, which is equal to 1 by r minus. அவ்வளவுதான். அப்போ நேரா நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிடுறேன். After integration, we will have இந்த ஒரு மைனஸ் சைன் இருக்கு. இந்த இன்டகிரேஷன்லயும் 1 by r, இந்த மைனஸ் நம்ம ரிமூவ் பண்ணி பிளஸ் ஆர் ஆக்கிடலாம். இன்ஃபினிட்டி டு ஆர். அதே ரூல் தான். இது மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிடுச்சு. அப்பர் லிமிட் மைனஸ் லோவர் லிமிட் போட்டேன்னா பொட்டன்ஷியல் வில் பி q by 4 pi epsilon naught r. That's all. இதுதான் பொட்டன்ஷியல் அட் பாயிண்ட் டியூ டு பாயிண்ட் சார்ஜுக்கான ஃபார்முலா. நான் ரொம்ப சிம்பிளா போட்டு வந்துட்டேன். அப்பர் லிமிட் மட்டும்தான் இருக்கு. ஏன்னா அந்த மைனஸ் ரிமூவ் பண்ணி நம்ம கேன்சல் பண்ணோம். லோவர் லிமிட் 1 by infinity is 0. மறுபடியும் சொல்லிடுறேன். Potential at a point is defined as work done in moving test charge from infinity to the point against the electrical force. அதை தான் மறுபடியும் இங்க போட்டிருக்கேன். அப்போ முதல்ல ஸ்மால் பொட்டன்ஷியல் டிஃபரன்ஸ் டு மூவ் அ டிஸ்டன்ஸ், ஸ்மால் டிஸ்டன்ஸ் dr வச்சுக்கலாம். டிஸ்டன்ஸ் dr, dx பல dr வச்சுக்கலாம். சின்ன டிஸ்டன்ஸ் dr. ஸோ dr அதே dr. சில நேரம் dx போடலாம், டிஸ்டன்ஸ் தானே. ஓகே, ஹியர் அடுத்தது ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பை யூனிட் சார்ஜ் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்ட் இன்டென்சிட்டி இன்டு dr. மைனஸ் சைன் இண்டிகேட் we are doing the work against the electrical force. அந்த E ஃபார்முலா உனக்கு தெரியும். q by 4 pi epsilon naught r squared. r cap is the direction of electric field. அதாவது போடுறோம். அப்போ கான்ஸ்டன்ட் q by 4 pi epsilon naught 1 by r squared alone is variable. அப்போ r to the power of minus 2 dr இன்டகிரேட் பண்றோம். இதான் இன்டகிரேட் பண்ணா minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1. ஸோ பேலன்ஸ் என்னடா minus 1 by r. அவ்வளவுதான். லிமிட்ஸ் இருக்கு. இந்த மைனஸை காமன் எடுத்து கேன்சல் பண்ணிட்டோம். அப்போ அப்பர் லிமிட் 1 by r, that's our lower limit 1 by infinity becomes 0. இதோட பொட்டன்ஷியல் அட் பாயிண்ட் டியூ டு பாயிண்ட் சார்ஜ் ஓவர். அடுத்தது ஸோ இதோட பொட்டன்ஷியல் டியூ டு பாயிண்ட் சார்ஜ். தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங்.